Hello everyone, hola a todos y todas. I'm Audrey Pernell, an American Hart voice teacher in Santiago, Chile. Soy Audrey Pernell, una profesora Hart estadounidense en Santiago de Chile, where I co-direct a voice studio with my husband, Andrés Sará, donde co-dirijo un estudio de voz con mi marido, Andrés Sará. Se llama Rumbos Laboratorio Artístico Vocal. That's Rumbos Artistic Voice Laboratory. I want to share some of my story with you today. Quiero compartir algo de mi historia con ustedes hoy día. Some things that could help you in your voice practice. Algunas cosas que podrían ayudarles en sus prácticas de voz, whether you're a dedicated student, un estudiante dedicado, a voice teacher, una profesora o profesor de voz, o incluso alguien que está recién empezando, or even somebody who's just recently getting started. Cuando llegué al trabajo Hart, when I first came to Hart Voice Work, I had already been studying as a classical singer for about 10 years. Ya había estudiado el canto lírico por casi 10 años. Y recuerdo una conversación con mi profesor Hart, Jonathan Hart McQuaya. I remember a conversation with Jonathan, my first Hart voice teacher, en donde estaba contándole de mis dificultades, mis problemas en la práctica. I was telling him about my difficulties, my problems in my voice practice. Like so many singers, I really struggled with passaggi, with my break in my voice. Como tantos cantantes, sufría mucho con mi pasaje. Los momentos cuando sentí que mi voz estaba cambiando de forma torpe entre un registro y otro. These moments when I felt like my voice was really clumsily changing from one register to another, or the moments when, you know, I'd be trying to sing something beautiful and my voice would suddenly crack, o los momentos cuando estaba intentando cantar algo muy bello y mi voz, el sonido empezó a quebrar. And I was telling him that I just was looking for a teacher who could help me to overcome these problems. You know, I wanted to put my problems to the side and really focus on my goals, what I wanted from my voice. Yo recuerdo que estaba contándole que estaba buscando un profesor para ayudarme a poner estos problemas al lado, para poder enfocarme en lo que de verdad quería para mi voz. And he said something that really blew my mind. Me dijo algo muy importante para mí. He said, the problems are not in the way. The problems are not in the way. The problems are the way. Tus problemas no están bloqueando tu camino. Tus problemas son tu camino. I had no idea what that meant. No tenía idea de lo que eso podía significar. Mis problemas son mi camino. My problems are the way. I remember telling Jonathan, this doesn't make sense to me, because in my classical voice lessons, when I start having these problems, I get so emotional, I start to cry, and my teachers basically stop the work. Yo recuerdo que estaba explicando a Jonathan que no entendía porque en mis clases de canto lírico, cuando empecé a tener estos problemas, cuando empiezo a tener estos problemas, empiezo a emocionarme tanto, empiezo a llorar y mis profesores terminan el trabajo, dicen que no podemos seguir. I want to be very clear. My classical voice teachers were very loving. Quiero ser muy clara que mis profesores y profesoras de canto lírico siempre me trataban con mucho cariño. No es que me echaron de la clase tiene que terminar, no hay más que hacer. It's not that they just kicked me out of the voice class when I would start crying or start having too many vocal problems. We would sit and talk about whatever was happening. Ellos y ellas siempre me escuchaban, dejaron espacio para conversar de lo que me pasaba.
Pero efectivamente el trabajo vocal terminó. But in effect, the practical voice work stopped in these moments when my problems became so important. And I remember Jonathan saying that where a classical voice might end in this context, this is where a Roy Hart voice teacher would begin. Él me decía que en estos momentos de conflicto, cuando un profesor o profesora de canto lírico normalmente terminaría el trabajo, ahí es donde un profesor o profesora Roy Hart comenzaría el trabajo. In this process, I learned to accept, to love my whole voice. En este proceso aprendí a aceptar, a amar mi voz entera. I learned to follow my voice, to follow where my voice wants to go. Aprendí a seguir mi voz, a seguir donde mi voz quiere ir, instead of just trying to lead it to an end result that I already have in mind. En vez de solamente tratar de liderar mi voz hacia un resultado que ya tenía en mente. And that allowed me to discover possibilities I never could have imagined as a classical singer. Y esto me permitió descubrir posibilidades que ni siquiera podía imaginar como cantante lírica. Different genres, distintos estilos, African American styles, Latin American styles, estilos afroamericanos, latinoamericanos. I learned to improvise and compose music and theater pieces. Aprendí a improvisar y componer piezas de música y de teatro. I even learned to deepen my relationship with my voice in my spiritual practice. Incluso aprendí a profundizar mi relación con mi voz en mi práctica espiritual. In future videos, I can go into more detail about what all that even looks like in a concrete way. En futuros videos puedo entrar en profundizar en más detalle en lo que eso significa en términos concretos. Pero por ahora, for now, I want to leave you with the thought that if you're willing to accept and embrace and explore whatever your voice is offering you in the moment, especially in the moments of difficulty and conflict and the problems, and not only your voice, but the emotions and the ideas that surface along the way, then you're opening yourself to unlock your hidden potential as an artist and as a human being. ¿Ya? Quiero dejarles con la idea de que si tú estás dispuesto o dispuesta a aceptar, amar, explorar lo que tu voz te está ofreciendo en el momento, incluso cuando estás en momentos de conflicto, de problemas, de duda, y no solamente tu voz, sino las emociones, las ideas, los pensamientos que aparecen en el camino. Si tú aceptas todo esto como parte de tu proceso, entonces te estás abriéndote a la posibilidad de descubrir tu potencial como artista y también como ser humano. Thank you so much for taking the time to watch this video. Gracias a todos y todas por tomarse el tiempo para ver este video. If this is resonating with you, si esto está resonando en ti, please leave your comments below and share it. Por favor, dejen sus comentarios abajo y compartan el video. Stay tuned for more videos with reflections and tips to enrich and inspire your voice practice. Que queden atentos y atentas a más videos con reflexiones y tips para enriquecer e inspirar tu práctica vocal. Muchas gracias. Thank you. Chao, chao.